美国联邦调查局突袭前总统特朗普私人住所海湖庄园引发的冲击波持续，特朗普开启反击模式，辩称享有没收文件的保密特权，要求 FBI 返还。他还全力寻找内鬼，怀疑对象包括妻子梅拉尼亚和女婿库什纳。特朗普的私人律师朱利安尼则扬言，如果特朗普赢得2024年总统大选，第一件事就是把拜登家抄个遍。针对上周 FBI 手持搜查令突然闯进住所海湖庄园，特朗普周日在其个人社交媒体网站上发帖爆料称 ，FBI 的搜查十分粗暴，其夫人梅拉尼亚的衣橱被翻得一团糟。特朗普还宣称 ，FBI 在突袭行动中拿走了好几箱受到律师、客户特权和行政特权保护的材料，要求他们尽快返还这些文件。律师、客户特权指的是在调查期间，律师和其客户之间的通信保持隐私的权利。而行政特权则允许总统对国会和最高法院保持一些通信的隐私。不过，行政特权并非是绝对的。水门事件期间，美国联邦最高法院中裁定，行政特权不能被用来扣留与刑事审判明显相关的证据。The fact that they were in an unsecure place that is guarded with nothing more than a padlock is deeply alarming. Anyone that had documents like that marked, they would be under serious investigation. 据美媒此前报道，调查人员从海湖庄园带走33项物品，其中一些被标注为最高机密的文件。另据《纽约时报》援引4名知情人士的话披露，特朗普的律师曾在6月签署一份书面声明，声称特朗普在海湖庄园住所和俱乐部储物区所标记为机密的材料都已归还给美国政府。报道说，由于这份声明从未被报道过，说明特朗普方面此前并未披露其住所内存在机密文件的消息。如今FBI 闻讯而来，让特朗普开始疑心有内鬼。Quite a few people that are around him, so he's able to shift to the next person. Here, he's not sure who he can shift to. He's not sure if it's Melania. He's not sure if it's one of the kids. 特朗普的前私人律师科恩向媒体表示，他个人认为 FBI 此次突袭行动中的线人最有可能是特朗普的女婿库什纳，因为他曾有大量机会接触到绝密文件。The whole issue with Kushner in the fact that he, who was secretary of everything in the White House, that he seems to be escaping any sort of attention. And so I've been saying for a long time, that just doesn't make a lot of sense to me. But then again, that's just my opinion. I personally have always thought that Kushner was the guy that would end up turning on his father-in-law first. 而特朗普的侄女玛丽此前一天在接受采访时，也将矛头对准了库什纳，理由是库什纳的私人股本公司近期接收了沙特阿拉伯王储萨拉曼20亿美元的注资，这让他成为最受怀疑的对象。库什纳是特朗普女儿伊万卡的丈夫，曾担任特朗普的高级顾问。去年离开白宫之后，他们基本消失在了公众的视线中。库什纳近期携即将出版的新书《打破历史：白宫回忆录》重出江湖，其中提到，这是疯狂的5年，但在30天内，我们的责任会少很多，我们会找回自己的生活。让美媒推测，他与岳父特朗普的关系早已决裂。全力找寻内鬼的同时，特朗普的私人律师、前纽约市长朱利安尼日前接受媒体采访时，向民主党方面喊话，称搜查前总统的住宅是一种打破先例的政治行为。朱利安尼还扬言，如果特朗普在2024年再度当选总统，他会做的第一件事就是搜查拜登的每一间住宅。但白宫新闻发言人让·皮埃尔周日重申，白宫对 FBI 突袭搜查特朗普海湖庄园一事并不知情，也不了解司法部正在进行的调查情况。不过，特朗普此前曾直言，拜登必然知道 FBI 的行动，而且这次突袭搜查针对性很强，就是为了阻止他再次竞选总统。特朗普近期多次发出强烈暗示，他将参加2024年大选。有美国法律专业人士指出，即使特朗普在此次风波中被定罪，也不会阻碍其再度参选，因为美国宪法已经规定了总统的任职资格，并未说明被定相关罪名之人不能担任总统。在宪法优先于任何其他法律的情况下，刑法会在宪法层面受到挑战。外界注意到 FBI 此次搜查一定程度上反而让特朗普在政治上获益。纽约时报专栏作家大卫·布鲁克斯周五撰文指出， FBI 近期的动作无意中提高了特朗普再次参选总统的机会，并激励了特朗普的支持者。一项调查显示，可能投给共和党的选民中有83%的人表示，联邦调查局的搜查让他们更有动力在2022年的选举中投票。超过75%的人认为，搜查的幕后推手是特朗普的政敌，而不是公正的司法体系。You don't want to let a former president get away with crimes, right? Because nobody in America is above the law, right? Except corporations and rich people and police and celebrities sometimes. At the same time, even the perception
that the Justice Department is being used to go after your political opponents, that could erode people's trust in government. 值得一提的是，曾因国会山骚乱事件与特朗普割席的不少国会共和党人，在此次 FBI 突袭事件发生后，不约而同地转变态度，重新站回特朗普身边，令一度分裂的共和党重新团结起来。众议院共和党领袖麦卡锡点名批评司法部长加兰，称其分裂国家，并宣誓一旦共和党人夺回众议院领导权，将立即不遗余力对司法部实施监督。起初，回避谈及特朗普的参议院共和党领袖麦康奈尔也站出来发声，呼吁司法部和 FBI 对此次突袭立即做出彻底解释。Look, this just happened, so the ramifications are still mostly unknown. But in the short term, I cannot tell you how many Republicans I have talked to who have said that just the political way that he handled this is vintage Trump. And for his short-term political goal, which is, if it is, in fact, to get the Republican nomination, kind of genius, because he has used look at the buzzwords he used in that statement: Occupy, raid. I mean, he basically said it was the deep state, which totally triggers and animates